নদী বাংলে যে ঘর বাংলে তো আমার ছাই থাকে নদী বাংলে কিছু থাকে 365 ঘর আমরা কর্মকার আসিলাম এখন কি আছি 3-4 ঘর আছি এপার হ্যাঁ তো না থাকবার মতন Bangladesh is a land endowed with great rivers, around the Bay of Bengal, forests, and charming life. Now, the nature's green and lives of Bangladesh are at stake due to the effect of climate change. According to Global Climate Risk Index 2016, Bangladesh is the most vulnerable country as a result of climate change in terms of loss of lives and economic losses. Bangladesh's carbon emission rate is only 0.14%, but it is under the severest risks due to global warming caused by the West, the rise of sea water level, and geographical location. Industrialized countries are mostly responsible for anthropogenic climate change. To offset their obligations, industrial countries have set up Bangladesh Climate Change Resilience Fund, Pilot Program for Climate Resilience, and Green Climate Fund to compensate Bangladesh, which is inadequate compared to our needs. There are three types of challenges that I think we face in case of Bangladesh. One is that compared to the commitment made by the polluting countries and thereby to the needs of countries like Bangladesh, the delivery by those countries has been very, very minimal, very insignificant. Secondly, this is a new area. Climate change and adaptation are new areas. So there is a lack of expertise, understanding about developing projects which are consistent with the new challenges that are arising. This is second. And third is about overall governance challenges in the context of a country like Bangladesh, which means the levels of accountability, transparency, openness, participation, grievance redressal mechanism, all those things are perennial in the context of Bangladesh, but in this case, since it is a new area, there is a shortage of funds, as a result of which this becomes more mounting a challenge. In the last Paris Agreement and Climate Conference, industrialized countries committed to provide adaptation funds to the affected countries. Bangladesh government formulated the world's first climate change strategy and action plan and is carrying out adaptation activities through NGO by setting up Bangladesh Climate Change Trust Fund and providing fund from revenue budget. One of the most vulnerable countries in the world, Bangladesh, prepared her Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan to combat climate change issues. Bangladesh is one of the unique countries of the world which has formed Bangladesh Climate Change Trust Fund with her own resources. Moreover, Bangladesh has incorporated adaptation as an important criterion in its 7th five-year plan to mitigate climate change impact. However, ensuring allocation of adequate adaptation fund every year is a challenge for Bangladesh government. The allocation to Bangladesh Climate Change Trust Fund is declining gradually,
while Bangladesh Climate Change Resilience Fund has become ineffectual. The development partners are also not providing much. Adaptation activities are being hampered for not releasing funds quickly from Green Climate Fund and other funds by the industrial countries. We have always told the government that there will be money coming in climate change. Now they are rightfully saying, where is the money? So we have to learn to get the money that is already allocated. And by 2020, there should be $100 billion every year. Now, if suppose 1 billion comes to Bangladesh, are we ready to use it? Can we handle such a fund? So we have to build that capacity. Various implementation challenges emerged for not adequately consulting with affected people and project stakeholders. The absence of complaints mechanism by affected and beneficiaries is one of such challenges. Ensuring participation and accountability in project implementation are not possible due to absence of effective grievance redressal system, even after filing complaints. কন্ট্রাক্টর এসেছিল, চাইছে আব্বুরে ডাক দিছে, রাস্তায় আব্বুরে ডেকে নিয়ে বললো ঘর তো আপনাদের ভাঙতে হবে, তা কি করবেন? তা আব্বা বললো আমি ঘর ভাঙবো কি করে, আমি হলো গরিব মানুষ, আমি এখন ঘর ভেঙে কি করে যে ওই জায়গায় যে আমি ঘর বানাবো, আমার এমন জায়গাও নেই যে আমি যে ঘর বানবো। সে বলার পর বললো সেটা আমরা দেখবো না। তা বলছে আপনারা বলিলেন যে ক্ষতিপূরণ দেবেন, তা তো দিলেন না। তা করছে কি সেটা উপরে জানাতে হবে, তারপরে এখন আপনাদের ঘর ভাঙতেই হবে। মানুষজন আসলো, অনেক মানুষ আসলো, উপর দিয়েও মানুষ আসলো, আইসে জাড়ি জুড়ি দেওয়ার পর আমরা নরম মানুষ, আমার বাপের চোখ নেই, কেউ দাম দেয় না। সেই কারণে দাম না দেওয়ার পর আমার আব্বু বয়তে এখানে নিতা টিতা আছে, আসাপুর কাটায় গিয়ে পাও ধরে এই জায়গাটুক তারা এই খালের সাইডে আমাদের দিছে। দেওয়ার পর এই সংসারে এই কোনো রকম কষ্টে কষ্টে ঘরখান উঠাইছি, উঠে এই কষ্টে এখন দিন আছে। In terms of adaptation, the strategy to me should be in terms of looking at how do you protect resources and wealth of the people, which is very important nowadays. So that is one, because if you lose your property, you lose a generation in terms of your ability to fight the challenge of the world. And when you say infrastructure construction, you forget that you look at the adaptation as three strategies. Strategy number one, which is at infrastructure. But you can improve even if you do management as a strategy. So pure adaptation with infrastructure is not going to be successful. You need to merge with behavioral changes. So is there a strategy? In the absence of proper planning and coordination, less important places or projects are being financed, creating challenges in terms of vulnerabilities and priorities. তার মানে ওই নিজের ক্ষমতার মানে ইঞ্জিনিয়ার নিজে তার ক্ষমতা দেখে তার বাড়িতে হয়েছে, স্কুল হিসেবে ব্যবহার হয় না। যদি ওই সাইকোলজিটাটি ওখানে না হয়ে তার পার্শ্ববর্তী একটি মাদ্রাসা আছে, তার সংলগ্ন একটি প্রাইমারি স্কুল আছে, তার সংলগ্ন একটি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় আছে, ওখানেও হয়তো, তাহলে এই এলাকার মানুষের মনে উপকৃত হইতো। আমরা নিয়ে লেখালেখি করছি বা মালা অনেক লোক ছবি করছি, অনেক কিছু করছি এবং এলাকার মানুষ জড়ো হয়েছে, কিন্তু তারপরও রাখতে পারি। Local people are facing new challenges when the community are not involved and consulted during the infrastructure construction. ভেরি বেজে দিয়েছে ভালো হয়েছে কি তে ফসল আদি আগে হয় না, এখন তো হয়। ওই যে ওই দেশে সাইড বেরিয়ে দিয়েছে, একুল দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে বাবা। একটা একটু অসুবিধা হয়েছে কি, হ্যাঁ সরকারের দোষ না বাবা, দোষ হয়েছে পাবলিকের। সরকার হেন দিয়া একটা দিয়েছে, ওই চুঙ্গ দেবার পারে 1 লাখ টাকা স্যাংশন করছে। এখন সরকার তোমার টাহাই দিলে বাবা, তুমি টাহারা কিরম কিরম করি আমাকে পাবলিকের লাগে, হ্যাঁ এই চুঙ্গটা যদি একটা খাই দিতে বাবা,
তাই আইজ আর আমার এত দশা হইতে নাই, পানি ফুনি এতে থাকতে না, টান নিয়ে যাইতে। আমাদের নলুয়া একটা সুইচ গেট হলে আমাদের সবচেয়ে উপকারিতা জিনিস এটা, কারণ এই প্রয়োজন মোতাবেক পানির সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হয়। কারণ এই অনেক সময় দেখা যায় পানি বাড়িয়ে গেছে, তখন আমাদের বীজের জবা হয়, মানে বীজ ফেলানোর জবা হয়, তখন পানির কারণে বীজটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন আবার বাঁধ কাটিয়ে দিয়ে পানি নামাইতে হয়। আর যদি কালভার্ট থাকতো তাহলে এই বাঁধ কাটার প্রয়োজন হতো, পানি আমাদের ইচ্ছা মতো নামাইতে পারতাম এবং উঠাইতে পারতাম। Climate change has two dimensions. Dimension one is what is currently happening, and dimension two, in 20 years' time, the problem will be significantly different. That is a challenge that we don't see. So if you tell someone, go for adaptive behavior given today, 20 years down the road, the situation will completely change. This whole adaptation may be wrong. A lot of the structural solution may not work. Imagine you are making an embanked polder and say, this is polder is supposed to protect people. 20 years later, these people may have moved out of this place and go to a city. So the whole structure becomes useless. So transparency is not just saving money. Transparency or accountability, it's also doing things efficiently. Even when project is implemented, absence of grievance redress mechanism during project planning, implementation and monitoring is the reason of failure to ensure an effective climate change adaptation for the affected people. এই মার্কেটটার জন্য কিন্তু এত সমস্যা, সব কথার এক কথা, এখান থেকে পানি সরবরাহ করার লাইন নেই। যে জায়গাটা একটা জলপান আছে সে জায়গায় একটা পাইপ বসেছে, কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা বসেনি। রাস্তা তো অটোমেটিক হয়েই যাচ্ছে, তাহলে আর কবে হবে? আর কি হওয়ার কোনো লাইন আছে? রান্নার কোনো ব্যবস্থা থাকে না, উঠোনে সবসময় পানি থাকে। দেখেন তারপর চাল না উপজেলাও পর্যন্ত যাওয়া হয়েছে, বলছি এ নিয়ে কোনো সমাধান করা যাবে না। Due to non-involvement of local people in the construction works, deficit of transparency and monitoring of expenditure continues. বাজার কমপ্লেক্সের কেউ বোধহয় জানো না যে কত টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, কি নতুন একটা কমপ্লেক্সের ভোট হলো এখানে, তারাও কেউ জানে না, আমরা কেউ জানি না যে ওখানে কি হবে। শুনেছি বাজার কমপ্লেক্সটা কোন ধরনের হবে। এইটা যদি এখানে কত বরাদ্দ এবং কোন কন্ট্রাক্টর পেয়েছে কি অনুপাতে, এইটা যদি আপনার নেম প্লেট অবস্থায় থাকতো তাহলে আমরা জানতে পারলে সবচেয়ে আমাদের বেশি খুশি হতাম যে এত টাকা বরাদ্দ, তাহলে কাজ হচ্ছে না। এই যে বাজেট যে কাজটা হয় বা আসে, এই কাজটা যে বুঝি নেবে এরকম একটা মনিটরিং ব্যবস্থা নেই এখানে। দেখা যাচ্ছে এখানে বাজেট হলো 1 কোটি, কিন্তু আসলে কি এই জায়গা বন্ধু কি 1 কোটি আসছে? কমপ্লেক্সের কাজ শেষ হোক, এখানে তো আসলে গরিব মানুষের জন্য যদি এইটাই হয়ে থাকে, ওখানে একটা গরিব মানুষ ওখানে চান্স পাবে না। তখন গরিব মানুষ কি নাম বলা হবে, গরিব মানুষের জন্য এটা করা হয়েছে। শুধু গোলা ফাটায় গরিব মানুষের সেবা করব, গরিব মানুষের দেখবো, গরিব মানুষের সরকারি সুবিধা পাবে, আদৌ কি গরিব মানুষ পাচ্ছে না। Governance for climate change is important, but I don't think it works in isolation. It has to work across the board, and if we get it right, then we'll get it right for all of the sectors. If the community also understands that this is something which is going to be of benefit to them, then the community is automatically engaged in the project as a whole, and that adds a public dimension to the implementation. But if we come up with a project that the community is simply not aware of, they have no knowledge of, and suddenly they see that a project is being implemented, then public participation is going to be low. The other way I think we can get involved as parliamentarians is that we can organize public hearings. We can invite people, we can look at projects, we can follow the money, because this is one of the most basic functions of a parliament, which is oversight of the executive. So I think these are the ways you do it. And in terms of the public grievance and the complaints, if the public are engaged, then the number of complaints will also automatically go up, because the more they know about the project, the more interested they will be to make sure that it is being implemented properly. To support the government, Transparency International Bangladesh, TIB, has been carrying out advocacy works both at local and national levels since 2011 to mitigate various challenges relating to fund allocation,
formulation of effective grievance redressal system, and project implementation. Some results are visible now. এর আগে শুধু 4টে খুঁটি ছিল, প্লাস ছিল, আর আস্তে গিয়ে উপরে ছাদ ছিল। আর তারপরে এই শুধু এই 4বার গিয়ে দেখেছে, তারপরেও ছাদে পানি পড়ে, ভিতরে খুসা, তারপরে এইতে আদার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে খুশি খুশি পড়ে যায়। Whenever we get some complaint, we just take into cognizance of all those complaints and we send our people to investigate those projects. Almost 11 projects was cancelled, finding this complaints was correct. Even general people can lodge a complaint and we take into cognizance, we investigate those complaints, and whenever findings come, we take actions accordingly. With the increase of people's participation in climate projects, the implementing agencies are taking steps on the basis of verbal complaints, which is helping to prevent corruption. এখানে তো এমপি মহোদয় আসছেন, তারপর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব আসছেন, তারা উদ্বোধনী আসছে, তারা বলছে যে আপনাদের কাজই আপনারা তদারকি করে ভালো করে দেখবেন। আমরা মেয়র সাহেবের কাছে আমরা অভিযোগ জানাইছি যে একটু কাজটা মনে হয় ভালো হইতেছে না, তখন সে আসিয়া ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইয়ে সেটা টেস্ট করাইয়ে বিভিন্নভাবে তারা তদারকি করছে। That means we have to design better projects, and doing a good project is just not good enough. Those good projects must fit into the criteria that the external system, the Green Climate Fund, poses. So we must understand, learn, and do that. There is absolutely no doubt that the government wants to be transparent and accountable, but how to do it is a methodological system. We have got our whole government audit system that's a bit outdated, has to be smartened up, there has to be more professionalism. Our agencies must learn to respond better, record better, report better, and keep ourselves open to any third-party verification. In spite of many constraints, one ray of hope is that affected people are raising their voices to ensure transparency in climate fund. এর আগেও খাল কাটার একটা কর্মসূচি ছিল, অথচ যে প্রধান যে রেত অথবা প্রধান যে খাল সেটা চিহ্নিত না করে মোটামুটি কেটে চলে গেছে। তাই এবারও আমাদের অভিযোগ যে আসলে আমরা নির্দিষ্ট 2টা সীমানা দেওয়ার পর তারপর সেই খালের সীমানা দিয়ে তারপর যদি করে তাহলে তা আমাদের কোনো অভিযোগ নাই, আমরা আরও সাহায্য সহযোগিতা করব। কিন্তু তারা যদি এই রেকর্ডি সম্পত্তি এবং নির্দিষ্ট সীমানা না দিয়ে করে তাহলে আমরা এটা আসলে মানারও নয়, এটা উচিতও হবে না। অভিযোগ জানার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমরা 2-1 দিনের মধ্যে তাদেরকে জানাবো। দিন পাল্টাইয়ে গেছে, এখন যদি এইভাবে এলাকাবাসীকে অন্ধকারে রেখা তাদের এই ইচ্ছা মতো একটা কাজ করে সেটা তো সম্ভব হবে না। Governance is always a very critical challenge. And I think whenever you're looking at governance, you have to look at the strength of institutions. I think that is where we have to focus our mind on. And even if you look at the SDGs, the Sustainable Development Goals, which Bangladesh as well as a number of other countries have signed up to, Goal 16 of the SDGs is what we refer to as the governance goal. And it is talking about institutions that are accountable, that are transparent, that are effective. The climate change agreement has been reached in Paris, and we also have the Sustainable Development Goals as well as the Disaster Risk Reduction Agreement of Sendai. So I think what we have to look at is we have to re-examine the structure of existing funds. Because I think the challenge now is that how do we bring the 3 UN processes together, Sustainable Development Goals, climate change, and disaster risk reduction. And I think convergence is going to be very important. This has generated interests among local community to get involved in various stages of the project. To generate effective results, effective participation of general people, including increased monitoring by the government and NGOs, need to be ensured. This will thus contribute toward achieving expected outcome and ensure sustainable development goals.